Ok, entonces vamos a ver los tipos de verduras primero. Language explorers. Types of vegetables. So, sweet corn, maize dulce, or just maize. Oh, really? No, sweet corn? Oh, okay. Sweet corn. Ah, perfect. Yo pensaba que sí. Here we are. Sweet corn. Muy bien. Muy bien. And tomatoes. Más o menos mismo en inglés. Tomato. Tomato. Perfecto. 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 Entonces, guisantes. Guisantes. Peas. P. No, peas. Ok, peas. Muy bien. And asparagus. Esparagos. Esparagos. Asparagus. No, esparagos. Muy bien. Asparagus. And avocados. Aguacate. Yes. A-V-O. Perfect. Aguacate. Perfecto. Beans. Frijoles. Muy bien. Beans. Frijoles. Bean. No. And courgette. Okay. Courgette. Calabacines. 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 No, courgette. Sure we do. Okay, calabacines. And mushrooms, champiñones. Yeah. Champiñones. Muy bien. Generalmente fácil. Champiñones. And peppers, pimientos. Pimientos. Potatoes, patatas. Muy fácil. Aquí tienes potato, muy bien. And pimientos. Más o menos. Pepper. Here we are. Muy picante. Me gusta. Me gusta comida picante. Muy bien. So, onions, cebollas, yeah. Cebollas. Aquí tienes. So, onion, cebolla, yeah. And lettuce. Lettuce, lechuga. Let's have a look. Lettuce. Oh, wow, lettuce, yes. Perfecto, lettuce. And cabbage. Let's try that again. Okay, yeah. Repollo, cabbage, yeah. So generalmente me gusta, I like sweet corn, tomatoes, and pimientos, peppers. How cool is that? And también puedo hacer guacamole. Yeah. So, sweet corn, tomatoes, peas, asparagus, avocados, beans, courgettes, mushrooms, peppers, potatoes, onions, lettuce, cabbage. Okay, why? Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. Y también tú puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Yes. Entonces, vamos a continuar explorando.